fia lava te whatalo whatu Samoa nei tu la fiafi e alo maia seisi ne whapoponga mo lau Samoa taurongolongo i le whai ungole nei vai aso. E tau mo i tala, o le ali ia te resipi tau maloto, mai la fio angamata tu le whanga, le ana sili awa o tau sanga se fulu tolu i le kolisi o le umoinga fau, se vaingale nei i le ripoti. O le sona moni mawina i mātua a inga mawo, le tama whainga alo mo whanau ar kolisi o le umoinga fau. I le whai uai o a onga le whanau, e na o le whasela o no walu walu, na so e so e ngaru kuata muli. Ma o le tae au na rei lale na whatau no i nai sauninga, o le ta o ina whailonga le whanau, ua whaamanuia ina tama whainga i le nei tausanga. O le susunga le whawhenga ia a musa vai toi, na taita ia le apokalame i le sauninga lotu. Nā reu kula lea Solomon, o le matau le tua, o le amatanga le o popo. Ko fia tātou te sa iri ai, a le tau ina e le nganga, lo mawhau malo tino. O le a, la le whatinonga o lo tamai malo poto. Ia la lea, le whai Solomona, a taua nau mai a o tou, e masala o e whai a mo le ai. Au tau tau sustai ai. Ai liu mai i la wao ainga. O te tuina ko i la wao ainga. I to tonu ngā te o tō. Ia manuia te wasenga whai waso. O le au la tau tuua le au. Au la tau o. Mai a seisi. Se le ia tō sono masina whalo motu whalpui. O e tala, po le arne ke au marana luema, ke whapena o no tō tala i atu, o le uru moanga o le puna, o le nofuanga e puna ai le tamai. Tō anga i lo, tō anga i o i whewhi au, mea nā o siu manga, e leo le ratu wa e poto, wa e anu le meske, na e mamao ale, mamao. I le iloa i nasa poto, i le iloa i nasa atamai, o le whati noa o le atamai, o le anu lo, anu le kālesia, whai mea e whina alo ai le tua. E tolu sai fulu walo ma whanau, wai manuia ta mawhainga, i le wasenga whai ua soar kolisi, mai e ui o lo fea ngai lalangi ma awhianga COVID-19 iwa. Sau nore ta maita i pule le sunga whauoro a pe vai i mata afa. I le angal nei o le ali ia o ongar kolisi, ai mai se tūlanga ua ausia, a wale una ia o ongar whanau. Ia e ma e o le angal nei o le atua, le o tau sila fia, tūlanga whaale e tonu o iai, le atunu ma le lalolani, ia ona o ke pesi o whaamai. Te le e amata e ka lena maasani e whaataatia e ofisa wa onga. Mai sa whaapena fo lena mātou tau na whai muli tai ai, i ngā luenga whaatino e le ngata e tutono potua onga. Ia ai whaapena fo i isi activities fo isi whaatinonga. Pei o le aso maliu ma le toi tū, sa whai e fo i le aso whaapitoa le kolisi, i le au tū wawa aia le atua i sa tau. Kono a tau o me, ia sa whai e fo i mātou aso le ngana Britania, i rona au tū knowledge is poetry in motion. Ia le aso fo i leo ta alonga. Sa whaatino manawa tūranga uma, ma tau mawhai lawa i a whaafiso tai, ma pokalame te tono potua onga. E tele ia o le alofa o le atua, e tau lala mai ne kālesia, e whaapea fo i na māno. O le tūranga tau, le whesoasoani i resources, po o ala ngā oa, e whaatino ai ngā ruenga. Ua mānei o mātou computer lab, le lei, o te mimita i kolisi umama o ngā le kālesia, e pito sili o na mānei ma mao popo, le library al kolisi ne. Ia,
e o foi la no tu tanga e fale a onga mutu la o e le fale lengi o maua nai la papa e ta o whiteboards e o foi nai potu o mawhai ma le hall tele nei o mawhai ona tiles ia o a o fo wa i le kalesia na ta o ta mai ta i pulelo na tai mulmuline nei faatino i nai report mo le onga ai mai se lona tau tua i ta tono laumua na se fulu lima le nei o tau sanga o whaia li poti a polisi ia au o la mona fo ma au mauti noa o le taimi muli le nei o le a o to e whaia i se li poti a le polisi o le unua fo ia o tau meiti sa a matau tau sanga lima se lau whawa e o atu e suenga i o atu tonu o tau sanga o toi o le lima se lau ma le lua tau meiti na sui o tau meiti ia na sui le suenga whai o le a whai e wha se lau o na wang au tau mātau mai ia o whai i fo lava i lalo le whai numero tau meiti ia o lau tala i fo le meita e au ai loa a toa se tolu se lau o mai le pamanuia ia ai o anga lava na e iai mafua anga lele ia a o nisi fo i mafua anga tātou tele mai loa a o vasela ia e pito silio na toa tele o le tausanga iwa ma le tausanga sifulu o le tausanga sifulu lua e fitu sifulu lua ta meiti ia sa su e le suenga o le school si ai o le vasela whae waso ia 13 na a mata lātou i le whainu mera e tolu se fulu o lātou la valea o lo o tū mau pia ma na su e umai le sāsā la si o nei tausanga o loi mata o le fia na mon mauina e nisi o mātua a ala mawhana o kolisi o ai uman manuia ta mawhainga le nei tausanga ai mai se ta mawhainga o le ali o avea masiri a o le kolisi o le moinga fau ia te resipi tau maloto e tolu mata uporo o tūlanga maumoi le ali a te resipi tau maloto e au fia mata uporo ngana Peritania mata upu umai lua o le whaapisi nisi e pe o le accounting man economic ma o ia fo i o lo tūlanga maumoi le vasengas food to le whaapisi nisi mana ia whailoa i le whaamoi mo lumana e fi ave o ia masu e tusi mo ngala mai le ai na ia mo si tus pas o se fas pe pas e se ngadwenga to se a inga ka le sia manu ia o le ala se fata tale ingo su en fa taulia national pe au tu tale US ia te mo fai pe le tono le option specialized o le karmis ina ia mo singa wenga su tusi ia posisi ava no fa inga wenga mo nemta ku so in fa fo ia pervi inga la na fio pe on fa mai le mauli ne ya on a onga mo vi inga le tu ia mo le fa tai ni o ma tu ia o teleo nei fa lunga mo ne yas ia te fia on mo li atu ia il fa tai lo tina fa nga ia mai tinga nei time ia tonu e to ia tonu e mo le malo si se time ia tu mau per fa tu le tu ia nei yas fa tai fo il kolisi si nga fa ya onga mul mawina fo ele asumni fa ma vai lisunga te mete pule ya fa olo pe vai mul to fa tai na sunga na au nanga fa so mai fo ile to mai ya me se fo i mo ma tol man mia ia fa tai lava ma ola ngona o le fia ma loi mata balingi na fa ale tua a ale o ave masili a o kolisi ko yo ma ko yo ma wala ngonga fa kai wa ya la même foi pe ave mo que mai ngi ala sa mai pol bo so ya wo fa mang ngi ngana ka li o ye le wo au ele asu ni o le nuenga e vi ia le li me uma ya pe ngo ye ya kal si ye ko fa popo ya nunga kom fai ai o le nganga yo ni o ye le wo ia le li me uma e lima tūlanga whapitosa ato whaina mo vasinga sifutolu. Ma o ne tūlanga e au fia ia li e toa wha. Ma tamaita e toa tasi a Princess e te wati. Le olo tūlanga lua e le siri a wau. Ma olo tūlanga momo i mata upu tala wha asolo pito po le history. Mata upu wha te teknolosi po le computer. Ma geography. Solo nei mawelese, ngō Samoa, taulungolungu.
Ira toi alia e mai eo se ta se wha mai fau o le Omicron i atu numa mau. Lea wa toi si iti ai fo i mai tūlanga tau puipuinga i tangata malanga mai Samoa. Se atirengane nei i le reporti. Au whanga solo e pia fuafuanga le malo Samoa i le awina mai leo malanga tōngi pau mo tangata anu o Samoa o loo anga i mai tutono le atunu. Le wato e fautua i nai fo i le mtanga duenga o le soifua malolo ina whaapele komiti o whaalabilabi tutupu whaafosei le mamalo le atunu. Ai mai sei la tō o loo malanga mai i Samoa ina ia tautua nani si o tuunga mai e inga watu ina mai o nei fuafuanga wato e si iti ai le tūlanga o puipuinga mo Samoa mai malanga taunu mai i tutono le atunu. Ina watu e alia esitasi o vairasi le eta ua o le Omicron ma ua o ngaonga o na afianga watu lai mai o nei tuunga wa mai a whaata atitia o lo watu ina mai ia ili te tauai o na atoa tui mo le whanau mai le se fululua tausanga le mātutua mo le sila fio le nei vairasi fau watu e alia e mai na mua i mawaine te tono Afrika i saute ine su e suenga na whaataunu ina i la soiva o Novema lua awhelua tasi ai na ulua i ripoti ina atu i le whaala paputonga le soifua malolo ina le lalolangi atoa i le asolua sfulfa o Novema lua awhelua tasi mo le sila fio nei swinga uma ina ia mautinoa o lo malu puipui a Samoa mai tangata whemalanga ai ma ila tau o lo mawapea mita tūlau ele ai titono le atunu o no Samoa o lo tu maupea lele ai o se tasi o a afia i le whaama i le COVID-19 pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. Inisia tala le aso nafi le ana whala wilo alo e inai se eta se fsosoni an malo. E to sama 5 miliona tala mo pisinisi tau tangata ta whamai mo mai fafo. Ono le whama i ro afia i nei lalangi atoa. Se ba ingale nei i le reporti. O le awhia i le lalolangi atoa i le whama i le COVID-19 o tau whia i le tele o tangata whemalanga ai peita i o Samoa o se tasile nei o alanga tupitele sa whaalangolango i ailona tamau ai nga o turisi ta whawhau mai i Samoa. Ma talu mai lava na tāpuni a la waa o na ole nei wha mai o te lele a awhia ngai bisnisi tau turisi peita ai ele o mawhaiona nofu ai le malo Samoa mai le tuuantu le whasosuani mo i latou o lo o iei bisnisi tau turisi le ana whaalawi loa alo i ai le asoa nafi le whasosuani le malo e tusama le 5 miliona tala mo bisnisi tau turisi o le whasosuani o lo o iei le wha moe le malo Samoa o le ate lelo na sao i le toe whaale leia ma whasosuani soani ai i nei pisnisi i le tele o vaenga o loo mo mia vave ai le soani e pei o ngā luenga whaaleleia ai mai se le tutongi ina o tangata whainga luenga o pili whaale tausanga tutongi ina o ofisa ai mai se le soani ai i le tutongi ina o nisi o nono ngā tupe wa le mawhai o na tutongi o noa afianga o le atina e o le nau ta inga lava i o le afionga te maita i pāle mia whapea le afionga le li minister o turisi ma le malo ina ia mawhai o na toe tala ifo a lava o lo o lava ta pena pisnisi tau turisi a wā i la tau o le ato e Asia Samoa pai mutalo ale mo Samoa taulongolongo. O le tui nā atu awa no moa o onga motana wau ia fio anga i tua. A wale a o ina to mai ese mo puipuinga mai a fianga wha mai ese. O se tasira vaenga sa awe e wha mawhamtanga lunga soifua malolo ina. O se aterengane nei i le reporti. I le whaamanatu i nā i le vai aso le whatau o soifua malolo ina i Samoa. Maona tangata e peo na i le nei vai aso. Na mai tau i nai nisi o porkalami whangaso le mtanga lunga soifua malolo ina. E peo le ave leo le whaamoamoa. E whamatu i nā tuai nisi o awano i awhio anga i tua. Mo le au ina leo tu mai maanga wa ese. I puipu inga mai awhianga i whaama ese. O lo o tele o nā awhia i tangata anu mai maua i le soifua. Mo le sila fia o le anama tau ave le nei vai aso whailonga ina. Ia si itia o nanga tau soifua malolo ina mo o nanga lau tele. Ta wari poten malo na saunore minister mtanga dwengo soifua malolo ina. Le fionga ya mala sita fito se le whaapia. O le porkalame man wha moe ia mawhai le taravou. O lo o ia fio anga i tua. O na mawale awa awai e awa ongalo whanga solo. Ia mawhai fo i ere tina por te maita i oro ia fio anga malala whangai. O na fisosoani e whaonga e fisosoani mua. Lea masila fia ere tangata oro anga senga seri suka toto mawalunga maisi. Ma ele o se ngaluenga e na o foma e mtausi soifu e whaatino ina le ngaluenga le nei. Ai o le ala lea wanga i ere malo ina ia whaalawa i tere ina o tātou tangata. Ia tāpena pena masauni uni. Iso o se awale mawhai ai o na tali atu i whaama i ese. Pe a afia ai te atunuu. Mawai ai fo e whaamoe o le malo o le awhaua wai pea lea ninga luenga i le lumanai. Solo nei mawalise mo Samoa taulongolongo. O se vai ngata mai nei, wingo le tau monpo nei, ma le aso atai au.
Talo falau Samoa se whapoponga lau talo tau mo le Neas Farelli. Kapta inga mo timunga mawhalo whaamalsia pia mo lau whanua o mo Samoa. O tuanga fo i longa lo whaamalsia pia mo waitawhi o mawha pia manofua ngai a fia ngofie. Pa inga lata satelite se vaenga te leo au mai se vaenga whatupula ia pia o mamau le ea o lo ofitia i pia le tunu. Ata whawhanua le tau o se vaenga whatupula ia o pia o mamau le ea o lo ta oto pe lunga Samoa mai a fia i au matimunga i niso taimi. Talo tau mo lau whanua le puana nei e ta apisolo i timunga e mamafa i niso taimi whapea William Faitstili mai whatau tau savili. Mo la stona e o la ta apisolo i timu mai mamafa i niso vaenga e whatau tau savili i niso taimi. Mo o ngasami po nei mela sotaya o ngasami matul po nei o savili lwai to e lau so 5 kilometer li tu la. E po i timunga whatau tau savili o ngalo tasi te 5 mita mo la sotaya o savili to e lau 2 kilometer li tu la. Mai whatau tau inisio taimi o ngalo tasi te 5 mita. O ngasami sautel po nei o savili lwai to e lau so 5 kilometer li tu la. E po i timunga whatau tau savili o ngalo tasi te 5 mita. Mo le sotaya o savili to e lau 2 kilometer li tu la mai whatau tau inisio taimi o ngalo tasi te 5 mita. Tala tayo la sotu imal tayo to 12 minute leo no atayao pele el mai to 12 minute su malua leoli on to sotu ilo tayo 5 minute te leo no le fiafi. La so el la tayo to 12 minute leo no fa mo mo to foto 12 minute fitu le fiafi. Se reporti le na to sa mo le ne fiafi se sen fa poponga le so tayo. Manuel Poto fa soifua. Ma ole a whaia sina malolonga pupu'u mo whasalonga whapisinisi o na tautali mai lea mo ngana whaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Mai mua mai i lau ala ata o le e whakasa TV dua i lau polo kalame ua whaingoina ke wisi masi i lau a inga Christmas at Home sila sila ma whaafonga i pese pesenga masiva mātango fie ai au whai pese se fulumali tolu whiriwhiria mai tumua nei whaapea le motu tele sa la whai a mata i le aso se fulumali lua o te sema se ia o le aso lua se fulumali wha o te sema lua o lua tasi. Awina atu o lango sua ale matanga le wenga fatu anga mo whainga whaiwa papea le Business System Limited ma le Vaisala Hotel ke wisi masi i lo ainga Christmas at Home aua me emisia. Greetings and welcome back to your TV2 News for the end of this week. Leading our bulletin, Teresa B. Tamaloto from Matao to Lifanga, Locks of Leon Moenga Folk College 2021. Here's more on this report.
Today, parents, family and friends witness the efforts of students of Leung Moinga Fall College achievements. At the end of the school year, only 468 children sit in final exams. This morning, the ceremony held for a prize giving. Reverend Amosa Vaitoy led the program with a church service. 30 students of Year 13 class have successfully completed their exams. And while the world is facing the impacts and challenges of COVID-19 pandemic, Principal Fawolo Apevai Mataafa said with God's grace, the college achieved many good things. The principal said this is her last time to do a school report. Throughout 15 years of her service, saw an increase of good improvements for Leung Moinga Fall College in both education and sports achievements. Tears of joy were witnessed by some of the parents, students who have successfully completed their efforts this year, especially the dogs of Year 13 level of Leung Moinga Fall College, Teresa P. Tamaloto. Teresa P. Tamaloto is ranked first in 3 majors, including English, both accounting and economic, and he is also a top student in Year 13 Commerce. He acknowledged Abba Father for the wisdom which is why he came this far. Teresa stated that all of his achievements dedicated to his mother, who she can't participate in the events due to illness. However, he believes nothing is impossible to God. The dogs express hope for the future of becoming an auditor. The father, Awala Tuwala Maloto, expressed gratitude to everyone and staff of Leung Moinga Fall College for their work, also his son for honoring his family, and he concluded that all glory goes back to God. Solone Mawalise for TV2 News. With the new virus called Omicron being discovered, Samoa has also lifted its security, its borders protections for those who are entering Samoa. Pai Mutalo Ale with more. While Samoa is expecting repatriation flights from overseas, the Ministry of Health, together with the National Emergency Operations Centre, had lifted the protections of our borders, where all passengers from or transit from South Africa, Great Britain and Germany are not permitted to enter the country. These are new restrictions issued by the government in response to the new Omicron virus lately discovered. These include a requirement that children over 12 are fully vaccinated before entering Samoa. The new changes follow reports of a new variant being detected overseas, where the World Health Organization has labeled the newly discovered strain as a variant of concern. The Omicron was first reported to WHO from South Africa on 24th of November 2021, and it was first known confirmed infection was from a specimen collected on the 9th of November 2021. The new travel restrictions in response to the new variant is that all travelers will be assessed on a case-by-case basis before being granted permission to enter Samoa. They also need to comply with the conditions provided. The new travel restriction is to ensure that Samoa is protected as we are still COVID-19 free. Pai Mutalo Ale for TV2 News. In other news, Samoa Tourism Authority yesterday launched 5 million tala stimulus assistance for the tourism industry as they have been affected with the COVID-19 pandemic. Here's more on this report. Due to the world being devastated with the spread of the COVID-19 pandemic, tourism industry in Samoa has been badly affected because of our borders being closed down. The tourism sector had contributed a lot to the economy of Samoa before the world got hit by this pandemic. Yesterday, the government of Samoa launched a 5 million tala stimulus package assistance to assist the tourism businesses. It is indeed one of the key development priorities of the new government, and it has also placed great emphasis as it still holds much potential in the future and especially a key stimulant for Samoa's economic recovery. The 5 million tala assistance will provide much needed access to finance for tourism businesses, with the main objective to revitalize the industry through maintenance works to improve tourism products, expedite the recovery of the sector, and to provide capital injection to assist tourism businesses with operational costs and other key priorities. Tourism businesses will be able to utilize the assistance on activities such as maintenance repair works,
or replacement of amenities or equipment wage subsidies, annual fees, subscriptions, operational costs, and any other priorities such as financial obligations. The government also hoped that the stimulus package will be utilized accordingly in line with the conditions set out and will be able to assist the recovery of all respective businesses during these challenging times. Pai Mutalo Ale for TV2 News. The provision of training opportunities for young people in rural areas to learn skills in the prevention of various diseases is one of the areas that the Ministry of Health is focusing on. Here's more on this report. Commemorating of the importance of Health Week to Samoa and its people, launched this week, the Ministry of Health's ongoing programs, such as a priority to provide opportunities to rural communities to learn skills and competencies in preventing the spread of various diseases that affect the community. This week's theme is strengthening primary health care. According to government reports, the Minister of Ministry of Health, Honorable Valasita Fitosese, said the program was intended to enable young people in rural areas to have access to participate in ongoing training so that the women behind the community can help to use this first aid and become aware of the situation, such as people with diabetes, high blood pressure, and others. And this is not a job that only doctors and nurses do, but that is why the government is moving to make our people more prepared for any future, a way of being able to respond to these various diseases when they occur. And it is the hope of the government that this good work will continue in the future. Solone Mawalese for TV2 News. And let's take a look at our weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, Samoa. Here's initial updates of your weather bulletin for this evening. Heavy rain warning remains in effect for all land areas of Samoa. Flood advisory also remains in effect for all metro rivers and roundable areas. Satellite loop indicates a broad convective cloud band from an active trough of low pressure still affecting the islands. From our weather map, an active trough of low pressure remains within the vicinity of Samoa. Associated cloud and rain affect the group at times. Forecast for tonight, scattered rain, heavy at times with thunderstorms and gusty winds. For Saturday, scattered showers with heavy falls possible, expect gusty winds at times. Marine forecast for tonight and tomorrow, northern marine waters for tonight, northeast to north winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northerly winds of 20 to 30 km per hour, gusty at times, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight, northeast to north winds of 15 to 25 km per hour, poor visibility and gusty winds and showers, waves of 1.5 to 2 meters. For tomorrow, northerly winds of 20 to 30 km per hour, gusty at times, waves of 1.5 to 2 meters. And a tide table, the tide expected to be high at 13 more minutes to 6 tomorrow morning, low tide at 16 minutes to 12 in the afternoon, and high tide again at 4 minutes past 6 in the evening. Sun will rise tomorrow at 10 more minutes to 6 in the morning and will set at 16 minutes to 7 in the evening. And that is all from your weather team.